Прям под колеса, смотри, что делал. Surprised to see you out here. Decided to get some fresh air. Yeah. That heroin the Dixie Mafia's been selling? It's run out of there by a man named Charlie Kincaid. Meaning all the other dealers around here kick up to him. Charlie stays away if he can help it, so you're gonna have to put the squeeze on him. I flagged a couple of his guys. You get them to talk, they'll tell you how to get to him. Now, from what I hear, Charlie's only in this for the money. He's not a true believer like those other Dixie Mafia assholes. So maybe if I talk sweet to him, he'll decide to bail on Doucette and come work for me. Assuming I can draw him out. I got something I can help you with that. That's what I wanted to show you. New Bordeaux's on a standard communication grid, so getting a system of wiretaps up and running should be fairly easy. Just install this little beauty on a junction box, and I'll be able to construct an intelligence map of the nearby area. How many more of these you got? Just those. The parts are on an agency watch list. But if we manage to dig up more of them, we could wiretap the entire city. All right. God damn it! People think living under these commie motherfuckers is so great they should move their asses over to Moscow. You find more of these, you bring them to me. You are way too sensitive about that shit, man. Fuck those motherfuckers. Fucking traitors. I'll see you when it's time to move against Charlie. On. В стране говноед. Чтобы установить прослушку, скрывайте коммутаторы, которые можно обнаружить по всему городу. Благодаря прослушке Донован сможет отмечать на карте выгодные цели и комплектационные предметы. Кроме того, в режиме информации будут отображаться неизвестные противники, и вы получите информацию, которая может вам вербовать боссов. Так, опять взлом идет у нас. Так. Прослушка бизнеса. Прослушка врагов на миникарте, а также выявляет выгодные цели и коллекционные предметы. Установка прослушку. Вы сможете свербовать босса. Как только вы установите прослушку в определенной части города, вы сможете видеть врагов за углом. Даже сквозь стены. Читерство какое-то. Прослушку. Коммутаторы вам нужны. Плавки. Предметы. Так, собирать какие-то. Так. Поехали дальше. Допрашивать информаторов, чтобы узнать о слабых местах бизнеса и их боссов. Ну, давай допросим. Ну давай. Что там четырехпалый? Завербовать. Давай завербуем. Опа. Ой, бля. Что-то я тут профукал момент. Под подмышку сделал укол и все ништяк, да? Так. Устранить противника, используя
рукопашный контроль. Ага. Да нахуя, блядь? Мы и так застрелили. Всех повалили. Так. Дальше едем. Меня эта игра, интересно, порадует сегодня или нет? Опа. Хуй, да? Хуй, вылазь нахуй. Сука, мало разогнался. Чё, блядь, ровная поверхность? Тачка нужна теперь, да? Хотя пешком добраться тут осталось. Хуйня. Вот уничтожьте героин Чарли. Остался урон. Что за урон? Я что-то так понять не могу. Так. Тут не перелезть. Пиздец, в кустах застрял. Блядь, пиздец. Да, чтобы забраться. Скрытый проход. Да нахуй мне скрытый проход, я их так разъебу сейчас. Сейчас все спалят меня, я их разъебу. Вот я еще буду от них скрываться. Опа. Так. В домике бронежилет, да? Опа, С. Так. Хуя гнилая машина какая-то. О, аптечка. Пригодится, если ёблу будем скрывать им сейчас. Так, что-то подзабыл маленько. Что делать надо? 60 метров. Вон туда. Пиздец. Нихуя не палит. Мимо не хожу. Опа, спалили, кажется, да? Да нихуя. В упор меня не видит. Так, походу придется их стрелять. Чую я. Отсюда же не залезть. Поехала. Борьба нахуй. А, вот же. Как в это здание попасть? Я думаю, отсюда. Опа, отца. Опа. Куда ты нахуй звонишь, блядь? Ладно. Здорово, чё, бля, разобрался? Какой я тебе, бля, нахуй? Хуёл, что ли? Гнилые разрабы. Да ты слепой, ага, блядь, ага, нахуй. Слепой, конечно, слепой, я сосредоточен на игре. На этой ебаной игре. Бля, откуда стреляет? Смотри, блин, какая легкая игра. Так. Че, ВК, ебать, выключай во время стрима.
Да схуя ли я буду выключать? Мне ж там пишет. Контакт мне нужен. Смотри, какие тетки, блядь. Старухи какие-то. Бам, на! Так, что у нас? Украсть что-нибудь можно? Минус 1000. Запустил я поиграть. Надо уже пройти эту третью часть. Как-нибудь потихонечку. Не буду вырубать. Ты чё, мне ВКонтакте пишут? Я же им отвечаю потом. Чтоб я знал, что мне написали. Так, это мы брать не будем. Так, всех перехуячил, да? Джипари поедем. Тут написано 4-я часть. Вот ты пиздец, дурачок. В смысле, блядь? И чё 4-я часть? Все правильно? Какой ты нахуй дурачок? The students chanted "Viva Viet Cong" and burned an effigy of Uncle Sam at the front gate of the American embassy. У себя там вырубай. Ну как видишь, раз запустился, значит разобрался. Допросить. Хоп. Бля, заебал. А одно и то же каждый раз. Да мне проще его убить, да? Ну-ка, ну-ка. Блядь, уйдите нахуй. Телки ебаные. Чего? Может, и без старта времени запустил? Что это такое? Ебать, у других включен, блядь, ВКонтакт, постоянно тыркается, все это слушают. А у меня, значит, не будут слушать. Пускай слушают. Хуйню не гради. Почистили немножко, дальше бежим. Да ты чё? Серьезно, что ли? Shakers. We ass kickers.
Так, дозорные это враги, которые высылают подкрепление. Мы их разъебем. Y'all not fake. Просто по головам прошлись и все. Где еще? Где еще дозорный? Еще не пробивается? Так, полечиться. Опа. Смотри, блядь. Убить головореза. Все, нахуй, убил. Такая беспонтовщина. Просто убить. Взять задание, опять убить. Так. Опа, задание, денег в кошельке. Да это похуй. Что там по миссии? Осталось урон нанести. Ну пойдем, добьем. Что-то опять всех разъебать. Блядь, смотри, попасть не могу, блядь. Блядь. Да я рот твой ебал. Все, разъебано все. Поехали отсюда. Беззануться надо машинку. Бам. Ебать, как там дохуя врагов. I've been Дождемся. listening in on old Charlie. He isn't such a bad fellow. He's more of a kinder, gentler redneck. And as luck would have it, his wife is expecting. Man, in that situation, За usually какой doesn't care песню? who he works for, as long as he's still above ground. Poor Sap starts blubbering when the two of them talk about names. Right now, it's between Bocephus and Thomas Lee. Anyway, his guys have the church locked down, and all of them are more of the shoot first, let God sort them out variety of redneck. You get your hands on Charlie, though. He'll do what he's told. When the two of them talk about without putting up much of a fuss. All your intel's been updated. You going back to the motel? After I get something to eat, I'll see you when you're done dealing with these inbred assholes.
Поговорить с 4. С чем, блядь? Да заебала эта хуйня уже, сколько можно? Трехпалым Чарли, блин. Как далеко? Пешком дойдем. Опять. Ага, есть ты перепрыгнуть. А здесь. Пиздец, вот это уже и не может перепрыгнуть. Теперь обходить через все, блин. Watch how you driving, man. Может через внутрь пройти? I told Richie not to put Charlie in charge of the hair. Huh? Так. Где все, блядь? Taking us apart. We need help. Где разъебем сейчас? Подкрепление прибыло. Раз, шишечка. Ой, блядь. Чуть-чуть переборщили. Чуть-чуть отдохнем. Чё это он не умирает? А патронов-то нету. Твою мать. Да что ты? А, все, патроны кончились. С чего, блядь? Вот, сука, прыгать не умеет, конечно, хуёво. Блядь, смотри, попасть не могу. Как всегда, блядь. Приступ косости, блядь. Блядь. Ебашли меня. Хули крыса в спину подошел. Вы потеряли 4450, да, еще похуй. Что с этими деньгами делать? И патронов нет, вот это, блядь, вообще заебись. Так. Где вражины?
Ебать, сам себя, что ли? Понял. Как там? Чё, сгоришь там? Чё-то, блядь, не умирает. Shit, fucking Reggie. I didn't want to do this shit. We're done here. А, убьем его. Send your men to the First Baptist Church. Those Dixie heathens have been handled. I'll have some of my men come right over. And thanks. Please state your name for the record. Donovan, John. Mr. Donovan, you understand that by appearing before this committee, you have explicitly waived your constitutional rights in regards to counsel and self-incrimination. Sure. And you further acknowledge that by appearing before this committee, you agree to disclose all information pertaining to the events that occurred in New Bordeaux during the summer and fall of 1968. I wouldn't be sitting here if I didn't. You were an operative in the Central Intelligence Agency from 1953 to 1969. Is that correct? That's right. When did you arrive in Vietnam? August of 1961. Please describe for this committee the actions you took during your time in Vietnam. I spent a couple months in Saigon. Then I was transferred to a base in Laos that was operated by the Special Activities Division. We trained and equipped the Hmong and then turned them loose on the Кстати, у NBA. чувака for running тоже на arms and ютубе supplies via the Ho грант Chi Minh Trail. по-английски канал. And you worked Смотри, with кинет Lincoln Clay страйк, in what добавил eventually became the бы Phoenix что-нибудь. program. Within a year or so, Lincoln was heading up his own PR unit. А зачем мне что-то We'd добавлять, cross over если into это Vietnam and locate enemy я targets придумал, and either kill them это or bring будет them back for моя interrogation. фишка, а это будет ихняя фишка. Just thinking about it? Jesus Christ. You wouldn't believe the shit we did to those cocksuckers. God ain't forgetting what those motherfuckers did to this place, Mr. Clay. I won't teaser. I'm running low. Can you send supplies to Delray Hollow? Going at you. Hang tight. Да похуй мне, пускай кидает. Everything you see Let is me for see what you sale. got. Yes, we're Да ладно, что предупредил, это сугубо личное вот. Блядь, я вот придумал грант и все, понимаешь? Вот я придумал, я где-то не подсмотрел ничего. С 2011 года везде грант пишу, блядь, и я у кого-то слезал. Наверное, в 2011 году еще YouTube, наверное, ничего не было.
Ну и пусть. Был так был. Куда ты нахуй едешь? Так, все, поехали. Oh, you see how she hurts me, folks. Oh, but seriously, I want you all to get on down to the Science Center and pick up an application. All materials are due Friday, March 29th, by the end of business. Until next time. Ты следишь сейчас, смотри, за всем. Мне вот вообще это не надо. Когда там YouTube открылся? У меня этот канал с 2013 года. В августе я его создал. Так что нехуй. This man's name is Jesse. We were just having ourselves a little conversation about Richie Doucet. Listen, I ain't done nothing, you hear? I don't know anything. I was just taking a walking down the street and she just grabbed me is all. You with Dixie Mafia? No. Yes, I mean, shit. I did it for the money, you hear? Да нифига, у меня был грант всю I ain't got жизнь. nothing personal against y'all. I don't even carry a gun. Where's Doucet? He's out of the abandoned amusement Ты park. просто невнимательный. Banned Saturdays. What the hell is he doing out there? From what I heard, it's because you've been tearing things up. Georgie's on a goddamn warpath. He wants Richie dead. So Richie, he grabbed what was left of the heroin and took off. Said he was gonna lay low until he could settle things with Georgie. How many men he got with him? Hell, I don't know. All of them. Hand me that knife. No, please. No, I ain't В done nothing Ютубе, to в y'all. Ютубе. No, please, I'm begging you. My mom, shit. Че яйцам отрезал, что ли? Go on, get. He could warn Doucet. He ain't no threat to nobody. Let him run back home to his mama. If you wrong, there'll be hell to pay. Никому я доказывать ничего не буду. Я еще перед кем-то оправдываться. Зачем мне это надо? Просто в парк пронес поты. Так, куда нам ехать? Кого-то убить, кого-то, блядь, постоянно кого-то убить. Вот вся игра. Смысл этой игры вообще такой тупой, блядь. Постоянно надо кого-то, блядь, убить. Блядь, проще GTA тогда играть. Нахуй они такую ебалу придумали. Так, как будет проще-то? Блядь, ну я же поставил метку. Враждебная зона. Кого задушить надо? Well, he ain't got no fucking choice. Куда? Куда ты нахуй упал, блядь? Так.
Проверяем. Почему такой прицел ебаный? Ну как прицеливаться? Как входить в прицел? Не убил с первого выстрела. Это же болтовка. Ебать, беспонтовая игра. Ебать, мой хуй. Бля, всю игру можно с пистолетом пройти. Вот справа кто-то есть. Где враги? Нет, так не пойдет. Надо поближе подойти. Эта игра так не работает. Опа. Блять, патроны на тебя тратить. Что, со мной никто не бежит? Удачи давай. Конечно, шляпа, блядь. Беспонтовая игра. Так. Блять, смотри, застрял нахуй. Ебать, серьезно, что ли? Бля, это лучшая игра, нахуй. Ты еще здесь, что ли? Смотри, я застрял. Это же пиздец. Пиздец. Чё, бля, может под себя кинуть и сдохнуть? А чё еще остается, да? Залупа, блять, конская. А не игра, нахуй. Я хуею. И чё, бля, сейчас? С трепизды откуда начинать? Пиздец. Чё, сука, блядь? Пошел нахуй отсюда. Эй, блядь, там. Чё нахуй? Чё, блядь? По скиллу, блядь, поиграем. Чё, блядь, по скиллу, нахуй? Я,
Блядь, в шутеры играть умею, блядь, суки. Лабиринт за лабиринтом. На нахуй, загорите. На, блядь. Где? Где? Кто стреляет? Бля, вот здесь я, конечно, скосил, пиздец. Так. Еще. Мне нужно еще мясо. Где? Ох, ебать. Ой-ой-ой. Что-то я там не увидел. Где он? Угу. Увидел одного. Блять. Ладно, хуй с ним. Пойдем дальше. Блять. Ну это же пиздец. Бей его нахуй. Вы меня наскучили. Блядь, кидаю нахуй коктейль Молотова. И никого нет, блядь, сука. Ты откуда взялся? Где все, ну? Я не боюсь. Ой, не боюсь. Не страшно. Говорится, встречи Даус с сетом. Бля, такие названия я ебал. А ничего, меня не видишь? Так. Никого не видно. Опа. Вот, блядь, я в ебальник получил. Что-то я отвлек сейчас. Да ты чё? Сука. Залупный туман. Так же нечестно. Вот, сука, какое освещение в игре? Пиздец просто. Ты наконец-то дошел, что ли? Ох, ебать, конечно. И чё? Нет, подожди. Как там? О. Ой, блядь, сам себя.
Так. Уебал. Ну, башку высунь свою. Блядь, ну это вообще замечательно, конечно. Ой. И опять сейчас полчасовое видео будет допрашиваний. Писанин, читать. You need to run this through, boy. You think you can come in here and steal my heroin without nobody noticing? I'm not here to steal your heroin, Richie. I'm here to make you pay for what you did to Sammy and Ellis Robinson. I didn't have nothing to do with Просто какой-то мстя, блядь. Вся игра мстить, I убивать. watched you stab Ellis in the gut. I couldn't do nothing about it then, but I sure as hell can now. God damn it! None of that was my idea, you hear? It was all Georgie, him and his old man. They wanted y'all gone, not me. What was I supposed to do? Say no? Either that or make sure that I was dead. Oh, no. No, please. Please, listen. Just Да ёб piece твою the thing мать, and be- сука. let a man get in a prayer before you kill him. You can pray on the way up. When I saw Richie Doucette hanging from that Ferris wheel, I felt a profound sense of disbelief. Nothing like this had ever happened before. You mobsters killed each other all the time, but it was generally a small, contained event. Some greaseball is eating spaghetti and meatballs at his favorite restaurant and gets popped in the head. But this was different. Even then, even before I knew who killed him, I knew that Richie had been put on display. Lincoln was trained in psychological warfare by the CIA. He wanted to terrify the mob, wanted them to know he was going to kill every last one of them, and that none of them would be able to stop him. Совершенно. Coming at you from deep inside the hollow. And tonight, we're gonna talk about the things happening right here in New Bordeaux. Things I don't think anyone could have ever predicted. Except yours truly, of course. Seems there's a gem. But he'd be the first to say, keep on keeping on. Так, где-то второй этаж. Doucette's dead. The hollow's yours. They say you strung him up on the old Ferris wheel. He killed Ellis. Shit all over the people in this neighborhood. Doucette got what he deserved. The righteous will rejoice when he sees the vengeance. He will bathe his feet in the blood of the wicked. That goes both ways, you know. Thought you said all that was behind us. My men are struggling with the notion that we now have to answer to the same men who killed Baca, who wiped out half our number. If I was them, I'd get over it. We don't have time to go around coddling people. Of course not. But gestures carry weight. And if you were to help my man Emmanuel, that's a gesture that would go a long way in calming nerves. What's he need? He oversees my reefer operation over at the boathouse. Help him,
And I'll see to it you get a portion of the profits. Just so we're clear, I'm expecting a cut of everything, not just what comes from selling weed. It's gonna cost a lot of money to take down Marcano. Don't worry. I'll make sure you get your money. Что это? Текущий доход, увеличение дохода. Отдать Кассандре. Путь улучшения союзника. Вот нажму на P и чё? Так, все чисто. Я думаю, еще одну миссию какую-нибудь прогуляться. И хорош. Breaking news in New Bordeaux. There are reports of a violent shootout at the abandoned Baron Saturday's Fun Park. The authorities haven't released an official tally, but sources are reporting multiple casualties. One witness claims to have seen a man hanging from the very top of the decommissioned Ferris wheel, but police have refused to comment on the veracity of that report. The Fun Park has been closed for a number of years and was once a subject of controversy for what colored civil rights groups described as racially inflammatory imagery. Come on. Problems? This goddamn thing keeps jamming up. If you're ready to see the other briefings, we can get started. Show me what else you managed to dig up. You got it. Two of the city's finest scumbags. Теперь партнер. Что это такое? Oh, yes. Point for Dunn's favorite son, Thomas Burke. How's he doing since Danny? 9 weeks ago, Burke stumbles into Roman the Butcher Barbiere's deli, drunk off his ass, waving a gun around. He fires off 10 rounds, but the only thing he manages to hit is a fucking ham hock in the goddamn deli case. The Butcher's boys slap the shit out of him and toss him in a dumpster. Barbieri is the one who took over Point Verdun, right? Busted up Burke's leg with a tire iron. That's why Burke was willing to go along with the robbery. He thought it'd make things square with Sal, and he'd be able to get Point Verdun back. He always struck me as an asshole. Yeah, just like every other Irishman. But he hates Marcano as much as you do. Yeah, all right. Least I can do is give Danny's old man a chance for a little payback. Oh, fucking hell. He's been spending his time in a dive bar up in Point Verdun. Duffy's, it's called. Shouldn't be too hard to find. Yo, you better be worth all this trouble. The man himself, Mr. Vito Scaletta. You gotta be shitting me. Last couple months have been pretty tough on old Vito. Sal's always hated him. Thought he was a mole for the commission, but he couldn't do anything about it because Vito's made. After the heist, Sal refused to pay Vito his cut, and then he put the clamps on him. He's been trying to limit Vito's ability to pay what's owed. And if Scaletta can't kick up, the commissioner give Marcano permission to whack him. The only reason that Vito is still above ground is because he has a couple off-the-record businesses. He's been using that money to pay Sal. Gotta give Scaletta credit. Pretty goddamn tenacious. He's lasted a lot longer than I thought he would, but the clock is ticking. A couple weeks ago, Sal sent in his nephew, a kid named Michael Greco, to help Vito run River Row.
Greco's been using his guys to limit what Vito can do, where he can go. Once he has Vito completely boxed in, he'll make his move. Scaletta has to know what Greco has planned. I'll pay him a visit. See if I can't leverage this thing with Greco to bring Scaletta around to my way of thinking. I'm sure he'll appreciate your concern. Кровавленный клинок. Блядь, можно же выйти с этого здания? Че, время дается найти Вита? Any word about how it's going in there? How you think? Vito's taking his beating. Wish Greco would just let us kill the poor son of a bitch and get it over with. Nah. Greco wants to show how. Блять, а пистолета-то нету. Can I get a resupply in River Road? Be out directly. Подеть. Катафалочка наша. You spot anything you can use? See what you got. Okay. Блядь, патронов нет, что ли? Yeah. See you later. Придется их мачить вручную. Или что? Обойти, может. Let's watch where he's looking. Да-да-да, сейчас. Хуй. Хуй. Не попадаешь. Так. Так. I'm on to you, buddy. Тихо. Get out of here. Look who I found. Cover me while I reload. Easy. You gonna get flagged. Блять. Пиздец, напугал меня. Отдыхает уже. Где кто? Блять. Где?
Я же слышу, мать твою. Блять. Где? Ой, блять, хорошая. Хватит стрелять. Да, блять, съебись отсюда. Управлению пиздец привыкать надо. Стоп. Спрятался, блядь. Looks like I got here just in time, Vito. Lincoln. How's this possible? I thought you were О, dead. мы Вита спасаем, что ли? Кто это? My skull. Came out the back. Talk about some goddamn luck. Worst place to shoot a fella's in the forehead. Skull's harder than you think. Come on. We need to have a talk. When I heard about what happened, I went to Marcano, asked for my cut right then and there. Figured if he fucked you and Sammy, I'd be next. Yeah, I'm guessing he didn't go for it. Said he wanted to wait for the heat to die down. Didn't want me running around, buying expensive shit, getting noticed. Like I'm some fucking amateur, never sat on a big score before. The money I fronted for the robbery was pretty much everything I put away. Didn't have enough to run, so I stayed. Commission wouldn't let him just kill me, so I figure I'd make that cocksucker jump through every hoop. Make him prove I deserve to get whacked. Wasn't much, but it was something. Heard he brought in his nephew to push you out. A kid named Michael Greco. Nephew by marriage, not blood. Sure didn't number in here. Yeah. They were looking to see what other rackets I was running. Like I'd leave a fucking paper trail in my office. Don't bother with that shit. Look, appreciate you getting me out of the freezer and all, but, what are you doing here? Marcano deserves to pay for what he did, so I'm going after him. Him, his brothers, his lieutenants, all of them. And I'm gonna need your help. Look, pretty much whittle me down to nothing. I mean, this is it. For now, maybe. Once I take back River Road from Greco, money will start coming in, it'll be a different story. Also, we're partners now. As long as you do what I say and give me what I want when I want it. So goodbye, Marcano, hello, Lincoln Clay. It's either that or more of this. And next time I won't be around to fish your ass out the freezer. Nobody kills that scumbag but me. You bring me Greco, I'm in. Tell me about his rackets. He took over the dock union and he's got a warehouse. Даже в своей курточке Вита, There's a блин. lot of valuable shit in there. You take both of them out. Greco's finished. A couple of my guys been keeping tabs on him. You should talk to them. They'll fill you in. All right. Ладно, на сегодня хорош от этой игры. И с меня тоже. Будем заканчивать. Ладно, всем спасибо. Заканчиваем.